আমরা একটা নতুন জায়গাতে ঢোকার চেষ্টা করছি, এন্ডোক্রিনোপ্যাথি অর এন্ডোক্রিনাল ডিসঅর্ডার্স। এটাও খুব ভাস্ট এবং খুব বিশাল। এক্ষেত্রে পিটুইটারি গ্ল্যান্ডের সমস্যা, থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের সমস্যা, অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডের সমস্যা বা সমস্যা রিলেটেড টু দ্য রিপ্রোডাক্টিভ হরমোনস এগুলো থাকতে পারে। তা প্রথমেই আসা যাক থাইরয়েড গ্ল্যান্ড ডিসঅর্ডার্স। থাইরয়েড গ্ল্যান্ড ডিসঅর্ডার্স বলতে গেলে আমাকে প্রথমেই এটা অ্যানাটমিক অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ফিজিওলজিক এই কম্পোনেন্টের একটা ওভারভিউ নেওয়ার পর তার ফাংশনাল ডিরেঞ্জমেন্ট এবং কনসিকোয়েন্সেস বা স্ট্রাকচারাল ডিরেঞ্জমেন্ট এবং তার কনসিকোয়েন্সেস এগুলি হচ্ছে থাইরয়েড ডিসফাংশনের ম্যানিফেস্টেশনস। ফার্স্ট আসছি থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের অ্যানাটমিক্যাল কম্পোনেন্ট। Thyroid gland is basically the largest endocrine gland in our system, located in the neck, closely attached to the thyroid cartilage, just inferior to the cricoid cartilage at the upper end of the trachea. That's why it moves with deglutition or swallowing. Thyroid gland is butter-shaped in its morphology or configuration, having two lobes. Right lobe is known as lobus dexter, left lobe is known as lobus sinister, connected by an isthmus. Thyroid gland has rich blood supply coming from superior thyroid artery and inferior thyroid artery. Superior thyroid artery is a branch of wet external carotid, and inferior thyroid artery is a branch of thyrocervical trunk coming from the subclavian artery. And venous drainage, superior thyroid vein, middle thyroid vein, and inferior thyroid vein. Superior thyroid vein and middle thyroid vein drains into the internal jugular vein, and inferior thyroid vein drains into the brachiocephalic vein. Your nerve supply, superior laryngeal nerve and recurrent laryngeal nerve. And lastly, the lymphatics in the pretracheal or paratracheal group of lymph nodes, as well as lateral deep cervical group of lymph nodes. Neck glands পড়ানোর সময় classification of the cervical nodes clearly বলা হয়েছে in the history taking process and general survey. The weight is thyroid gland is about 18 to 60 gram in an adult subject. Thyroid gland is composed of the follicles that contain colloid within it. This is virtually iodinated glycoprotein known as thyroglobulin. The follicles are lined by cuboidal epithelial cells that secrete and release thyroid hormones as well as thyroglobulins. The follicles are surrounded by or backed by the basement membrane, and in between the follicles lies the parafollicular cells, that is the C cells or calcitonin producing cells. So from histologic point of view, hallmark is thyroid follicle. Cells are of two types, follicular cells and parafollicular cells.
ইউজুয়ালি হরমোনাল ডিসফাংশনের ক্ষেত্রে আমরা যে ম্যানিফেস্টেশনসগুলো দেখি খুব সহজে কয়েকটা ভাগে আমরা ভাগ করে নিই। হরমোনাল এক্সেস, নাম্বার 2 হরমোনাল ডেফিসিয়েন্সি, নাম্বার 3 হরমোনাল রেজিস্ট্যান্স, আর অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় হরমোনাল হাইপার সেন্সিটিভিটি। কিন্তু ফরচুনেটলি বা আনফরচুনেটলি হরমোনাল হাইপার সেন্সিটিভিটি থাইরয়েড ডিসঅর্ডার্সের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। ভাগ্যিস, তা না হলে ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশনস আরও অনেক বেশি হোয়াইট স্পেকট্রামের মধ্যে পড়ে যেত এবং আমাদের মনে রাখা দুঃস্বপ্নের মতো হয়ে দাঁড়াতো। সেই জন্য হরমোনাল এক্সেস, ডেফিসিয়েন্সি, রেজিস্ট্যান্স or non-functioning or non-functional hormones, especially in the setting of well-differentiated carcinoma, medullary carcinoma or other tumors. Now the physiological component of the thyroid gland. Thyroid gland produces two main hormones, T4 and T3. Iodine, inorganic iodine, is trapped by the follicular cells and is oxidized and incorporated into the thyroglobulin, producing monoiodotyrosine as well as diiodotyrosine, from which arises T4 and T3. T3 is the active form of T4 in the periphery, renal, liver or muscles. Conversion of T4 to T3 occurs. T3 is the active hormone that acts at the level of the target tissues with binding with specific nuclear receptors known as thyroid receptors. Secondly, gland structure and function, location, lobes and hormones. Location means in the neck, beneath the or below the cricoid cartilage. Lobes, dexter and sinister, and hormones T4 and T3. The released hormone T4 and T3. 99% of hormones are bound to binding proteins, thyroxine binding globulin or TBG, or thyroid hormone binding prealbumin and albumin. Only 1% remains in the circulation. So binding level or binding protein level, the alteration may reflect abnormal or spurious result in the assessment of T4 or T3. সেজন্য ইউজুয়ালি আমরা FT4 বা FT3 দিকে নজর রাখার চেষ্টা করি। আরেকটি কনভার্সনের কথা ইনিশিয়ালি বলে রাখা দরকার, T4 এর কনভার্সন হচ্ছে পেরিফেরিতে অ্যাক্টিভ মেটাবোলাইটস অর অ্যাক্টিভ হরমোন T3। T3 থেকে দুটো ফরম্যাট থাকতে পারে, একটা হচ্ছে নর্মাল T3 ফরমেশন আর একটা হচ্ছে রিভার্স T3 ফরমেশন। দ্যাট মিনস 5 ডিআয়োডিনেশন থেকে তৈরি হচ্ছে নর্মাল T3 অ্যান্ড 3 ডিআয়োডিনেশন থেকে তৈরি হচ্ছে R-T3, that is reverse T3. T3 significance হচ্ছে in the diagnosis of sick euthyroid syndrome, that means thyroid disorder in a setting of serious acute or chronic illness. Now, main functions of thyroid hormones: regulation of metabolism, second, thermoregulation, and third, regulation of growth and development. Now, organ-wise functions of the thyroid gland.
তার আগে একটা নেগেটিভ ফিডব্যাক কন্ট্রোল সিস্টেম অফ থাইরয়েড হরমোন জানিয়ে রাখা দরকার, কারণ ক্লিনিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট অফ থাইরয়েড ডিসঅর্ডার্সে যে ইনভেস্টিগেশন প্রোটোকল আমরা মেনটেন করি তার মধ্যে FT4 বা টোটাল T4, FT3 বা টোটাল T3 and an occasion RT3 as well as TSH is important. So the feedback machinery by means of T4 and T3 on hypothalamus and pituitary should be explained. From hypothalamus, in response to hypothermia or other stressors or the triggers, stimulation and liberation of TRH, that means thyrotropin releasing hormone, occurs. That enters the hypothalamic hypophyseal portal system and goes to the adenohypophysis or anterior pituitary gland, where it stimulates the TSH release, and TSH goes to the thyroid gland, its target organ, to produce T4 and T3. On the other hand, the level of T3 and T4 exhibits a negative feedback at the level of the pituitary gland as well as at the level of the hypothalamus. That means reduction in the level of thyroid hormones such as T4 or T3 inhibits suppression of the hypothalamus as well as pituitary. So this feedback machinery is very much important in controlling the hormonal homeostasis. So TRH from hypothalamus triggers are hypothermia and other stressors. TSH, hypothalamo-pituitary portal system, then anterior pituitary goes to target organ, thyroid gland, T4 and T3 in target tissues, and negative feedback pituitary, negative feedback in the hypothalamus. Now the clinical context. Thyroid dysfunctions কে আমরা কয়েকটা ব্রডার হেডিংয়ে যদি ডিসকাশনের ফর্মে নিয়ে যায় তাহলে কোনো কিছুই মিস করার চান্স খুব কম। Hypothyroidism, hyperthyroidism, morphological change, that is goiter, thyroiditis, thyroid nodules, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, একটা আলাদা ক্লাস রাখতে হবে, thyroid nodules and thyroid cancer. So thyroid dysfunction categorized as hypothyroidism, hyperthyroidism, thyroiditis, goiter, thyroid nodules and thyroid cancer. 1, 2, 3, 4, 5, 6 এই 6 কম্পোনেন্টে থাইরয়েড ডিসঅর্ডার্সকে ডিসকাস করা হবে till completion of the topic. Classification of thyroid disease on the basis of functional or other aspect. Hypothyroid, hyperthyroid, or enlargement of the thyroid gland. Enlargement of the thyroid gland, আগে যে কথাটা বলার চেষ্টা করেছিলাম যে মরফোলজিক্যাল এবং ফাংশনাল দুটো কম্পোনেন্টে আমরা থাইরয়েড ডিসঅর্ডারকে ডিসকাস করার চেষ্টা করব। মরফোলজিক্যাল কম্পোনেন্ট বলতে আমরা এনলার্জমেন্ট অফ দ্য থাইরয়েড গ্ল্যান্ড, যেখানে গয়টার বা অ্যাডিনোমা বা টিউমারের কথা ভাবতে পারি। সেকেন্ড, হাইপোথাইরয়েডিজমের কথা ভেবেছি, যেখানে হরমোনাল ডেফিসিয়েন্সি, দিস ইজ দ্য ফাংশনাল কম্পোনেন্ট। আবার হাইপারথাইরয়েডিজমের কথা ভেবেছি, যেখানে সেটাও ফাংশনাল কম্পোনেন্ট। নাও coming to the main point of discussion, that is the hypothyroidism. Hypothyroidism is a disorder বা একথা বলা ভালো most common endocrinopathy in the population. যে কোনো এজ গ্রুপে হতে পারে, কমন এজ গ্রুপ 20
to 70, the mean age 40 to 50, কোনো টেক্সটে বলা আছে mean age 60, কিন্তু in India mean age 40 to 50, male female ratio 1:6. Now, etiologic basis of hypothyroidism. First, hormone excess, hormone deficiency, hormone hypersensitivity, hormonal resistance, and non-functional hormonal status. I have already discussed previously. এক্ষেত্রে কিন্তু হরমোনাল হাইপারসেন্সিটিভিটি ব্যাপারটা আসছে না বা আসবে না। Now, what are the causes? First, autoimmune. সেক্ষেত্রে আসছে হাশিমোটোস থাইরয়েডাইটিস, spontaneous atrophic hypothyroidism, and Graves' disease with TSH receptor blocking antibodies, iatrogenic radioactive iodine ablation, thyroidectomy, either total or partial, and drugs, carbimazole, methimazole, amiodarone, or lithium. Second, transient thyroiditis, subacute thyroiditis, or postpartum thyroiditis. Third, iodine deficiency, especially in hill and mountain areas, as well as certain countries like Ukraine. তোমরা দেখবে তোমাদের অনেক বন্ধু বান্ধব ইউক্রেনে MBBS কোর্স করতে যায়, প্রত্যেকে কিন্তু goiter নিয়ে ফিরে আসে। Last, and in congenital dyshormonogenesis or thyroid aplasia, infiltration like amyloidosis, sarcoidosis, or Riddle's thyroiditis as secondary TSH deficiency. Now, congenital hypothyroidism, এই ক্ষেত্রে কয়েকটি জিনিসের কথা মাথায় রাখা দরকার। অর্থাৎ আগে একটা জিনিসের কথা বলা দরকার যে হাইপোথাইরয়েডিজমকে আমরা প্রথমে প্রাইমারি, সেকেন্ডারি এবং টার্সিয়ারি তিনটে সাব গ্রুপে রাখতে পারি। প্রাইমারি মিনস হচ্ছে ইন্ট্রিনসিক টু থাইরয়েড গ্ল্যান্ড, সেকেন্ডারি মিনস হচ্ছে যে ডিসফাংশন অ্যাট দ্য লেভেল অফ দ্য পিটুইটারি গ্ল্যান্ড, অ্যান্ড টার্সিয়ারি মিনস হচ্ছে ডিসফাংশন অ্যাট দ্য লেভেল অফ দ্য হাইপোথ্যালামাস। সেই জন্য সেকেন্ডারি বা টার্সিয়ারি হাইপোথাইরয়েডিজমের ক্ষেত্রে ডেভেলপমেন্ট, পার্টিকুলারলি পিটুইটারি হাইপোথ্যালামিক ডেভেলপমেন্টের সমস্যা থাকতে পারে, অ্যাবনর্মাল ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য পিটুইটারি আর হাইপোথ্যালামিক অ্যাক্সিস। 2 নম্বর ডেফিসিয়েন্সি থাকতে পারে ডিসহরমোনোজেনেসিস অথবা থাইরয়েড ডিসজেনেসিস অর অ্যাজেনেসিস। এইগুলি হচ্ছে মেন কজ অফ সেকেন্ডারি হাইপোথাইরয়েডিজম অর টার্সিয়ারি হাইপোথাইরয়েডিজম। Congenital defect or development of hypothalamus and pituitary axis or a component of the TRH as well as TSH structure, agenesis of the thyroid gland, and lastly dyshormonogenesis. All are causes of secondary or tertiary hypothyroidism. Now the clinical manifestations or symptoms. তার আগে একটা কথা বলে রাখা ভালো, the function of thyroid hormones. Cardiovascular system, this is the positive inotropic effect. Increases the force and velocity, decreases the force and velocity of contraction and cardiac output or stroke volume. The cardiovascular system manifestations হচ্ছে stroke output or stroke volume as well as force and velocity of contraction is reduced. Second হচ্ছে respiratory system, সেখানে impact হচ্ছে shortness of breath থাকতে পারে, diminished exercise capacity থাকতে পারে, hypoventilation থাকতে পারে, and may be a cause of obstructive cause or precipitating factor for obstructive sleep apnea. এগুলো হচ্ছে রেসপিরেটরি সিস্টেম। 3 নাম্বার ফাংশন হচ্ছে GIT, সেখানে ইম্পেয়ারমেন্ট অফ দ্য মোটিলিটি। 4 নাম্বার হচ্ছে
যে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম enhancement of the catecholamine sensitivity and beta receptor upregulation. That means it increases the density and number of beta receptors and alpha receptors down regulation. তাছাড়া থাকছে hemopoietic system. It increases the concentration of 2,3-diphosphoglycerate that facilitates release of hemoglobin in the tissues. এরপর যদি থাকে, this is the fluid and electrolyte. It reduces the water clearance from the renal system, producing dilutional hyponatremia or a condition known as SIADH, syndrome of inappropriate ADH secretion. In blood তো পরিষ্কার বলা হলো। তাছাড়া থাকছে কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজম, হেপাটিক গ্লুকোনিওজেনেসিস, গ্লাইকোলিসিস অ্যান্ড ইন্টেস্টিনাল গ্লুকোজ অ্যাবজর্পশন, লিপিড মেটাবলিজম, lipolysis, cholesterol synthesis and degradation. And lastly, musculoskeletal system increases the turnover and resorption of bone materials or components. These are the normal physiological function of thyroid hormones. In short, metabolic regulation, thermoregulation and regulation of growth and development. এই তিনটে হচ্ছে কর্নার features বা cornerstone features of the thyroid hormones. Now the clinical manifestations from the head to foot. প্রথমে মাথায় যাচ্ছি, dry, coarse, brittle hair, unmanageable hair with the features of loss of hair and development of alopecia areata. Then the nervous system, সেখানে impairment of cognition, intellectual impairment, dementia, depression, anxiety or even psychosis, slowing of mental processes. তারপর চলে যাচ্ছে ওভারঅল স্কিন কন্ডিশন, স্কিন ইজ ড্রাই, রাফ অ্যান্ড শোয়িং generalized non-pitting edema. তারপর চলে যাচ্ছি নেলসে, ইট মে প্রডিউস ক্লাবিং অফ ফিঙ্গার্স। তারপর আসছি পেরিফেরিতে, কুল অ্যান্ড পেল এক্সট্রিমিটিস। তারপর আসছি মুখে, periorbital edema or edema of the upper eyelid, facial puffiness, ear deafness, both conductive as well as sensory. Conductive deafness is more common than sensory neural deafness. তারপর আসছে gland, presence of goiter or absence of goiter, and presence of goiter is a feature of hypothyroidism. Cardiovascular system, bradycardia, number 1, hypertension, number 2, pericardial effusion, number 3, and cardiomyopathy also, number 4. Respiratory system, সেক্ষেত্রে আগেই বলেছি shortness of breath, chest pain, reduced response to hypocapnia and hypercapnia. GIT, সেখান থেকে আসছে impairment of the motility leading to constipation. এবার আসছে কিছু জেনারেল ফিচার্স, টায়ার্ডনেস, malaise, cold intolerance, weight gain, decreased appetite. These are the general features. তারপর আসছি genitourinary system, impotence or loss of libido, sexual dysfunction. In case of female, metromenoregia, oligomenorrhea or amenorrhea.
and inability or difficulty to conceive. Musculoskeletal system, arthralgia, myalgia, proximal myopathy, muscle weakness, and delayed relaxation phase of the deep tendon reflexes, especially the ankle jerk. So musculoskeletal systemটা বাদ দিয়ে চলে গেছি। তাহলে থাকছে general features, second skin, third hair, fourth ear, then gland, then cardiovascular, respiratory, gastrointestinal, musculoskeletal, urogenital, ঠিক। আমি রেনাল নিয়ে কোনো কথা কিন্তু এখনো পর্যন্ত বলিনি, আগে একটা কথা বলেছিলাম। It reduces the renal clearance of water and produces the dilutional hyponatremia. Second, it reduces the glomerular filtration rate. এটা কিন্তু বলা হয়নি আগে। এবার আশা করি মোটামুটি প্রত্যেকটা সিস্টেমকে কভার করা হয়েছে। That these are the classical manifestations of the hypothyroidism. এটা summarized form, যেমন জেনারেল টায়ার্ডনেস, malaise, weight gain, cold intolerance, change in appearance, goiter, depression, psychosis, coma, memory, hair, skin, arthralgia, myalgia, muscle weakness, stiffness, libido, puffy face, deafness, constipation, anorexia. And this is the mental slowness, psychosis, poverty of movement, dry skin, hypertension, hypothermia, heart failure, bradycardia, pericardial effusion. আমি একটা কথা বাদ দিয়ে গেছিলাম, সেটা হচ্ছে হাইপারটেনশন, তারপর মাসকুলার hypertrophy, myotonia, proximal myopathy, and the slowing of the relaxation of deep tendon reflexes and cold peripheries, carpal tunnel syndrome. এটা very very important. Entrapment neuropathy or carpal tunnel syndrome is a neurological features of hypothyroidism. এটা ভুলে যাওয়াটা ঠিক হয়নি। Edema that is non-pitting and anemia. Anemia is usually normochromic, normocytic, but in cases of iron deficiency, as when complicated by metromenorrhagia, সেক্ষেত্রে কিন্তু আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া প্রিডমিনেট করতে পারে, অথবা যদি অ্যাসোসিয়েটেড ভিটামিন B12 ডেফিসিয়েন্সি থাকে বা অ্যাসোসিয়েটেড পার্নিসিয়াস অ্যানিমিয়া থাকে, তাহলে কিন্তু আমরা ম্যাক্রোসাইটিক অ্যানিমিয়া পেতে পারি। টেস্ট, সাধারণত থাইরয়েড ফাংশনাল টেস্টকে আমরা কয়েকটা লেভেলে ভাগ করি, যেটা সাবক্লিনিক্যাল হাইপোথাইরয়েড পড়ানো হবে তখন বলা যাবে। তো মোটামুটিভাবে আমরা FT4, TSH, FT3 and an occasion RT3 কনসেন্ট্রেশন অ্যাসেস করার চেষ্টা করি। তারপর আসে আমাদের সেরোলজিক্যাল টেস্ট, সেখানে আমরা থাইরয়েড অ্যান্টিবডিজের কথা ভাবি। দু ধরনের থাইরয়েড অ্যান্টিবডিজ আছে, ডিস্ট্রাকটিভ অ্যান্টিবডিজ অ্যান্ড দ্য TSH receptor IgG antibodies. Destructive antibodies হচ্ছে দুটো anti-TPO, that means destruction directed against the thyroglobulin or microsomes. Antimicrosomal antibody, that is the anti-TPO, anti-thyroid peroxidase antibody, and thyroglobulin, that means anti-thyroglobulin antibodies. These are the destructive antibodies. তাছাড়া থাকতে পারে আমাদের TSH receptor IgG antibody that may stimulate, but in the majority of cases inhibits the thyroid hormonal function. So investigations, hormonal status or pattern, FT3, FT4, TSH and an occasion RT3. Second, USG of the thyroid gland. Third, serological test, anti-TPO antibody, it is anti-peroxidase antibody.
and other investigations as directed by the clinical situations like Doppler echocardiography, lipid profile, as well as a complete hemogram that may reflect anemia and pattern of anemia. So summarizing all the investigations, first complete hemogram, especially for anemia and type of anemia, then hormonal pattern, then serological test, then USG of thyroid gland and additional test like lipid profile কারণ hypercholesterolemia and triglyceridemia are manifestations of the hypothyroidism. And on occasion, hypothyroidism may produce the metabolic syndrome. That's why serum prolactin level, LH, FSH, testosterone, estrogen, or even insulin like growth factor 1 যদি ফিজিবিলিটি থাকে, কিন্তু এগুলো থিওরিটিক্যাল, লেখার দরকার নেই, মনে রাখার দরকার নেই। রাফলি T3, T4, TSH and USG sufficient enough, and an occasion anti-TPO antibody. Now, journey to diagnosis of hypothyroidism is like the metro rail. First, history for evaluation of the symptoms. Then the clinical exam to identify signs. Then go for order for thyroid functional test. Then analysis of thyroid functional test in the light of clinical scenario. Then go to a diagnosis of hypothyroidism and the possible consequences or complications. Institution of therapy and consider additional diagnostic test and then institution of therapy and establish to set up a long-term protocol for medication monitoring and follow-up. Suspicion of hypothyroidism. First, go for TSH assessment. আমরা কি রেসপন্স পেতে পারি? যে TSH level may be decreased, TSH level may be elevated, TSH level may be equivocal. That is the upper limit of normal range but not exceeding it. TSH concentration যখন upper limit of normal but not exceeding the normal limit but suspicion of hypothyroidism, we should search for sick euthyroid syndrome that is manifested by reduced FT4, reduced FT3, and TSH may be normal or just above the normal level, and ART3 is increased. ART3 is increased. এখান থেকে আমাদের কনক্লুশন হচ্ছে CQ thyroid syndrome. স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে control or management of the CQ thyroid syndrome. Then after 6 weeks of controlling the sick condition, you should again perform TSH concentration. Now, reduction in the level of serum TSH concentration, go for serum FT4 and anti-TPO antibody. Key features: reduction in the serum TSH and reduction in the FT4. This is the central hypothyroidism, that is pituitary or hypothalamic dysfunction, অর্থাৎ secondary or tertiary hypothyroidism. Now, often family history, menstrual history, and the hormonal status already described like prolactin, testosterone, estrogen, LH, FSH, and the dexamethasone or cortisol, as well as, ভুল বললাম, dexamethasone বলা ঠিক হয়নি,
ACTH and cortisol. So anti-pituitary hormonal test like ACTH তার সঙ্গে যোগ করতে হবে cortisol, LH, FSH, prolactin, testosterone, estrogen and insulin like growth factor 1, as well as MRI. Normal MRI, that means post-growth hormone therapy related disorders or drug-induced pathology. Abnormal MRI কি থাকতে পারে অ্যাডিনোমা, ট্রেনিও, pharyngioma, meningioma, glioma, germinoma or immunologic lesions. এবার আসছি FT4 is decreased, TSH level is increased. Over hypothyroidism, initiate thyroid replacement therapy. Age less than equal to 65 years or no cardiovascular risk factor, that is the no high risk cardiovascular background. Dose is 1.6 microgram per kg per day. Age 65 years or more or high background cardiovascular risk, thyroid dose is 12.5 to 25 microgram per day. Repeat TSH in about 4 to 6 weeks. Certain text বলা আছে 6 থেকে 8 সপ্তাহ, usually 4 to 6 weeks. Goal কি 0.3 to 3 micro international unit in case of young healthy adult. In the age group of 65 to 80, the goal is 4 to 6, and in the age group more than 80 years, 6 to 8. So target goal 0.3 to 3 young healthy adult, age less than equal to or age in the group of 65 to 80, target age 4 to 6 micro international unit per ml, and age more than or equal to 8 years, target age 6 to 8 micro international unit per ml. So TSH goal less, TSH more than the target or goal যদি থাকে less than 10, the dose is 12.5 to 25. যদি দেখা যায় 10 থেকে 19, তাহলে অ্যাডজাস্টমেন্ট হবে 25 to 50, আর যদি দেখা যায় যে 20 বা তার বেশি, সেক্ষেত্রে FT4 এবং রিঅ্যাসেসমেন্ট, দেন increase in dose according to patient's tolerance. যদি TSH গোল ঠিকঠাক থাকে তাহলে অ্যানুয়াল চেক আপ। TSH গোল যদি গোলের থেকে TSH কনসেন্ট্রেশন যদি কম থাকে তাহলে রিডাকশন অফ ডোজ সেই একই ফ্যাশনে, অর্থাৎ per session at an interval of 4 to 6 weeks or in certain text 6 to 8 weeks, 12.5 to 25 micrograms per day, and after achievement of chronic stable state, annual monitoring and follow-up. So treatment options: hormone replacement, regular monitoring, dietary administration, lifestyle change and patient education. Hormone replacement কিছু বলার নেই, monitor according to situations, কখনো কখনো 3 to 6 months, কখনো 12 years, কখনো 4 to 6 weeks. যখন আমরা কোনো অ্যাবনর্মাল সিচুয়েশন ফেস করব বা অ্যাডভার্স সিচুয়েশন ফেস করব, যেমন অ্যাবনর্মাল সিচুয়েশন বলা ভুল, যখন কোনো অন্য সিচুয়েশন অ্যারাইজ করবে লাইক প্রেগনেন্সি, সেখানে ফ্রিকোয়েন্ট ফলো আপ এবং ডোজ অ্যাডজাস্টমেন্টের ব্যাপার আসবে। আবার যেখানে ক্রনিক স্টেবিলিটি থাকবে সেক্ষেত্রে কিন্তু অ্যানুয়াল ফলো আপ যথেষ্ট। যেখানে চেঞ্জ ইন ডোজ হবে সেখানে 4 to 6 বা 6 to 8 উইক্সের ফলো আপ দরকার। সো হরমোন রিপ্লেসমেন্ট, রেগুলার মনিটরিং, ডায়েট
সেক্ষেত্রে থাকবে ওয়েল ব্যালেন্সড ডায়েট রিচ ইন ফ্রুটস ভেজিটেবলস, জাঙ্ক ফুড অ্যাভয়েড করা উচিত। আর কোনো কোনো এরিয়াতে গয়েট্রোজেন্সকে অ্যাভয়েড করার দরকার পড়ে, তবে আমরা ইউজুয়ালি যে খাবারগুলো খাই সেগুলোতে গয়েট্রোজেন্স সেরকম কিছু নেই। একটা কমন বিলিভ যেটা প্রায় চলছে বা হয়তো আমাকে এক্ষুনি ফেস করতে হতে পারে, সেটা হচ্ছে বাঁধাকপি বা ফুলকপি বা ব্রোকলি। কলিফ্লাওয়ার, ব্রোকলি বা ক্যাবেজের ক্ষেত্রে সেরকম রেস্ট্রিকশন কিছু নেই। The concentration of goitrogens are very, very low, and the cooking process will virtually eliminate the goitrogens. So normal amount, normal ডিশের মধ্যে ক্যাবেজ, কলিফ্লাওয়ার বা ব্রোকলি বন্ধ করার খুব যুক্তি নেই। দরকার হচ্ছে ব্যালেন্সড ডায়েট, ফ্রুটস, ভেজিটেবলস, ওয়েল হাইড্রেশন, এগুলো মেনটেন করা দরকার। দরকার অ্যাভয়েড ফুডস লাইক জাঙ্ক ফুডস বা প্রিভিয়াসলি আর বাইরে প্রসেসড ফুড অ্যাভয়েড করা। লাইফস্টাইল চেঞ্জ মিনস রেগুলার এক্সারসাইজ in order to regulate the metabolic rate and metabolic process. And lastly, patient education related to the symptoms and dose adjustment. So hormonal replacement, regular monitoring, dietary modification, lifestyle change, and patient educations should be considered in the overall management of hypothyroidism. Balanced diet, adequate sleep, at least 7 to 9 hours. 7 to 9 hours, not রাত 3টে থেকে সকাল 11টা পর্যন্ত। Avoiding goitrogens and regular exercise as well as stress management. Be relaxed as far as practicable. Whether you have thyroid or not, whether you are in the class or not, whether exams is present or not, be relaxed at all the times. And lastly, stay hydrated. Well hydration is an essential component in managing a hypothyroidism. Balanced diet, adequate sleep, regular checkup, avoiding goitrogens, regular exercise, stress management, and stay hydrated. Psychological impact, Alice, Bob, David and Eva, এদের মুখ থেকেই শোনা যাক। অ্যাংজাইটি, অ্যালিসের কথায় সাইকোলজিক্যাল ইম্প্যাক্ট, তার এটা হচ্ছে অ্যাংজাইটি। ববের কথায় ডিপ্রেশন, ডেভিডের কথায় পুয়ার কনসেন্ট্রেশন অর ইনএবিলিটি টু কনসেন্ট্রেট, আর লাস্টলি এভার কথায় ইজি ফেটিকেবিলিটি। একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখা যাচ্ছে যে usually female population much more concerned regarding the anxiety and fatigability. Male subjects are much concerned regarding the depression and the impairment of concentration. অর্থাৎ ছেলেরা ডিপ্রেশনে ভোগে, কনসেন্ট্রেশনে হারিয়ে ফেলে, মেয়েরা ফেটিগেবিলিটিতে ভোগে অথবা অ্যাংজাইটিতে ভোগে যদি তাদের থাইরয়েড থাকে, আর এটা সবার ক্ষেত্রে নয়। আচ্ছা, লং টার্মটার কথা বলে ছোট্ট করে, মনিটর এক্সারসাইজ, ডায়েট অ্যান্ড মেডিকেশন। সুতরাং এক্ষেত্রে নিয়ে আর বারবার এক কথা বলছি না, বেরিয়ে যাচ্ছি, লাস্টে কোনো কোয়ারি আছে কিনা। এবার আসছি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, এটা 7 মিনিট লাগবে, সাব ক্লিনিক্যাল হাইপোথাইরয়েডিজম। আমরা একটা পার্টিকুলার সাবসেটকে পাই জেনারেল পপুলেশনে, এত বেশি সংখ্যক আমরা পাই, পার্টিকুলারলি ওপিডিতে আমরা যদি যাই অথবা আমাদের প্রাইভেট ক্লিনিক্স বা চেম্বারে থাকি, তাহলে দেখা যায় যে সেরাম টিএসএইচ লেভেলের এলিভেশন থাকছে, কিন্তু সেরাম F-T4 বা T4 লেভেল একদম নর্মাল রেঞ্জে থাকছে। এই কন্ডিশনটাকে আমরা বলি subclinical hypothyroidism. Subclinical hypothyroidism, from clinical point of view, is a disorder in which TSH level is above the upper limit of normal, that is more than 4.5 micro international unit per ml.
but the serum T4 level is within normal limits. এর চিকিৎসা কেন করা দরকার আছে? Because of future or potential complications. Future or potential complications এর মধ্যে থাকছে progression to overt hypothyroidism with systemic manifestations, that is the clinical hypothyroidism. Increased risk of metabolic syndrome, আগে বলা হয়েছিল ওবেসিটি থেকে শুরু করে ডিসলিপিডেমিয়া, হাইপারটেনশন, এই সমস্ত পাঁচখানা ফ্যাক্টরের মধ্যে তিনটা ফ্যাক্টর থাকলে তাকে আমরা মেটাবলিক সিনড্রোম বলি। কার্ডিয়াক ডিসফাংশন, স্লো এলভি রিল্যাক্সেশন, there is diastolic dysfunction, systolic dysfunction and cardiomyopathies, neuromuscular dysfunction and psychiatric and cognitive dysfunction in the form of depression and bipolar disorder. Diagnosis কিভাবে করা যেতে পারে? There is a personal and family history, clinical evaluation of the symptoms and signs, lab assessment of the hormonal status and thyroid ultrasound, evaluation of the CVS impactor effects, and lastly the lipid profile. Lab diagnosis, TSH level elevationটা দুটো ফরম্যাট হতে পারে। মাইল্ড এলিভেশন, দ্যাট মিনস 4.5 to 10 micro international unit per ml, and marked elevation, that is more than 10 micro international unit per ml. Anti-peroxidase antibodies, USG NEC for thyroid swelling, and thyroid scan, particularly radioactive iodine if necessary. Actually, আমরা তিনটে লেভেলে সাবক্লিনিক্যাল হাইপোথাইরয়েডিজম টেস্ট করি। লেভেল 1 TSH, FT4, FT3 thyroid ultrasound. Level 2 anti-TPO and anti-thyroglobulin antibodies. Level 3 lipid profile and Doppler echocardiography. কেন? Because treatment strategy or management strategy depend on background cardiovascular risk. So step is subclinical hypothyroidism, that means TSH level is elevated, clinical stratification, high background cardiovascular risk, that is a documented diastolic dysfunction, diastolic hypertension, atherosclerotic risk factors, dyslipidemia, diabetes, smoker, or symptoms, goiter, anti-TPO positivity, family history of diabetes mellitus, infertility or inability to conceive. T4 replacement is a necessity. On the other hand, in absence of these risk factors for background cardiovascular risk and very elderly, replacement therapy may or may not be required, and that depends on several situations. According to my 4 or 5 plans, elevated TSH level and normal FT4, reassessment at 2 to 3 months, along with assessment of anti-TPO antibody. Now plan A, normalization of the TSH concentration, discharge and go for annual checkup if anti-TPO is positive. Otherwise, leave everything. Plan B, persistent elevation of the serum TSH concentration and anti-TPO positivity. বি কে আমরা দুটো ক্যাটাগরিতে ভাগ করছি, সি এবং ডি। সি কে আবার দুটো ক্যাটাগরিতে ভাগ করছি বা প্ল্যানে ভাগ করছি, C1 এবং C2। C1, TSH more than 4.5 but less than 7, usually ট্রিটমেন্টের দরকার পড়ে না, কিন্তু 6-month trial of thyroxine therapy may be needed in case of symptoms of hypothyroidism. At 6 months, reassessment of the TSH. Normalization, go to the plan A. TSH level, যা ছিল তাই আছে, go to the plan C1. TSH level more than 10.
go to the plan D তে পড়ে আসছে C2 অর্থাৎ TSH level more than 7 but less than equal to 10 সেক্ষেত্রে শান্ত আমাদের চিকিৎসার দরকার পড়ে না যদি না এজ less than 65 years symptoms irrespective of age anti-TPO positive VD or high background cardiovascular risk a 6-month trial of T4 therapy reassessment at 6 months and again follow the formula normalization go to plan A in the range of 4.5 to 7 go to the plan C1 in the range of 7 to 10 go to the plan C again and in the level of more than 10 go to the plan D. Now the plan D, this is the TSH concentration more than 10 microinternational unit per ml, age less than 65 years. এক্ষেত্রে একটু ভ্যারিয়েবল আছে কোনো কোনো টেক্সটে 60 কোনো কোনো টেক্সটে 70 average 65 years must T4 therapy by LT4 therapy is the must age more than 65 years T4 therapy may be delayed or a trial in case of increasing TSH level or symptoms, but at a lower dose like 12.5 to 25 microgram per day. Again, reassessment at 6 months and follow the formulation as outlined before. Either go to plan A, go to plan C, or C1, C2, or D. That's all. Thank you.